Привет, друзья, с вами Энтони. В этом видео я попробую сдать экзамен по английскому ЕГЭ. Многие из вас хотели увидеть мою реакцию или как я решаю тест. И мне тоже интересно узнать, что вы изучаете в школе об английском, чтобы сдать этот экзамен. Итак, я нашел этот сайт. Конечно, это не официальный сайт, потому что невозможно найти официальный экзамен в Калифорнии. Но и мы пропустим звук аудирования занятий, потому что каждый звук длится 5 минут. И я думаю, что если я сделаю это, видео будет длиться час. Я не хочу это. Кстати, ребята, прежде чем мы начнем, если вы хотите выучить английский, я регулярно публикую тексты на английском языке с звуком на сайте Patreon и Boosty. Если вы хотите улучшить свой английский, то я рекомендую нажать на ссылку в описании. Вы получите доступ к всем этим текстам, и это отличный способ помочь этому каналу. Например, давайте послушаем. On Thursday night, we celebrated Thanksgiving in the United States. Most families eat turkey during this day. My family also decided to prepare a turkey for dinner. Так что, ребята, ссылка будет в описании этого видео. И спасибо всем, которые уже подписаны. А теперь поехали. Окей, мы пропустим аудио. Окей, мы начинаем с номер 12. Да, 12. Потому что это будет длиться очень долго, если это сделаю. Окей, номер 12. Вы проведите информационный поиск в ходе выполнения проекта работы. Okay. Okay, I think I understand. Okay, I think I understand. Номер 1. Where did the first coffee house appear? The first coffee houses opened in Mecca and quickly became popular centers of social and political activity. So, C? 1. Where was coffee first found? Coffee was first found in... Okay, this is kind of easy. Это не так сложно. Where were the first coffee berries cultivated? The first coffee berries were transported. First coffee berries were transported. The first transport were the first cultivated. Okay, I think B is 3. Я думаю, что B это 3. Who adopted coffee as a national drink in 1776? They say in 1776, the 13 American colonies adopted coffee as their national drink. So D is 4. 4 D. E. The Italians drink their espresso with sugar. The Germans and Swiss add an equal part of hot chocolate. The Mexicans prefer it with cinnamon. Okay, so E это... What happens if one drinks coffee? No, what happens when the first... Oh man, what are the ways of making coffee? Да. 5. Okay, F. When the first European coffee houses opened, they quickly grew into places where people played chess, exchanged gossip, sang, and danced. Coffee houses were very popular because anyone could go and enjoy a cup of drink. European coffee house became important. Okay, 7. Alright, следующий. Задание 13. The Australian Tourism Office employs a new caretaker twice a year. Oh, так длинно. Okay, whatever. Have you heard about it? It is the world's largest reef system. In February 2009, an extraordinary position was advertised. Да. Я думаю, что это правда, потому что они нанимают людей 2 раза в год. Здесь написано The Great Barrier Reef needed
Wait, no, the student tourism office. Huh. Yeah, needs a caretaker for half a year. Half a year. Я не знаю, если это правда или неправда. Это так скучно. Я не знаю, как люди в России это делают так скучно. True. Yeah. I think it's true. Скучно. Ugh. There was no internet on the islands of the Great Barrier Reef. True, false, not stated. Let's see. Oh, it's the same text. What the hell? Working with the internet is one of these jobs that you can do 24 hours a day. Okay, здесь написано working with the internet is one of those jobs you can do 24 hours a day. Здесь не написано, что нет интернета. Интернет или интернет. There was no internet on the islands. Это неправда, потому что здесь написано, что он работает с интернетом. Working with the internet. So, это неправда. Это false. Oh, wait. Мне нужно написать два или слова true, false? Oh, wait, где на... One? Да? Номер? Я думаю, что мне нужно написать номер или... Окей, номер. Я напишу номер. 2. People from different countries applied for the job. True, false, not stated. Let's see. Yeah. Это правда. All told, 34,000 people of all different nationalities. Okay, so из разных стран. Okay. True. True. While working as a caretaker, Ben Southall had lots of free time. Не думаю. Yeah, не думаю, что это правда, потому что здесь написано it was very busy, busier than most people imagined. He worked 7 days a week and up to 19 hours a day, which is ridiculous. I don't think that's possible. Так что это неправда. Нет, у него не было много времени, свободного времени. 2. To do this job, Ben Southall had to communicate with journalists. True, false, not stated. To do his job, Ben Southall had to communicate with journalists. Okay. Здесь я нашел, здесь сказали, что Ben had a lot of meetings, press conferences, and interviews. So, да, так что он говорил, он общался часто с журналистами. Так что, да, true. Ben Southall was taken to hospital after a shark attack. Really? Okay, moreover, an adventure has a certain degree of risk. Swimming and diving on the Great Barrier Reef was not different. Ben had to deal with whales, sharks, and other huge sea creatures. Surprisingly, the most dangerous thing was a small jellyfish, about the size of a little finger. Ben was stung by it and had to spend a couple of days in the hospital. Okay. So Ben Southall was taken to the hospital, but after a jellyfish attack, not a shark attack. После того, как jellyfish attacked. Okay. False. Неправда. Ben Southall is going to make a film about his work on the islands. Я не думаю, что это упомянуло. Я не думаю, что они упоминали это.
Ben Southall is going to make a film about his work on the islands. Я не нашел нигде, где это написано. Я не знаю. Не думаю. Они это не сказали, не упоминали это. Not stated. Yeah. Нет. 3. Not stated. Грамматика. Проверяем мою грамматику. Alright. Alright. Okay, so мне нужно найти ответ на это. Именно на это. Просто. This story happened to them. Yeah. Once there were 4 children whose names were Peter, Susan, Edmund, and Lucy. This story happened to them. When they had to leave their home city, London, during the war. Okay. 21. They sent to the house? No. They were sent. They were sent to the house of an old professor who lived in the country, 10 miles from the nearest railway station. Yeah, they were sent. Passive. Это пассивно. Passive. They were sent. He, a wife, and he lived in a very... Okay, he did not have. He did not have a wife, and he lived in a very large house with a housekeeper. He did not have. He himself was a very old man with white hair which grew over most of his face and as well as on his head. The children liked him almost at once. Непонятно. No. Okay. Only Lucy, who was the youngest. Самая младшая из них, the youngest of them, felt a little afraid of him. Okay. On their first evening after dinner, they said good night to the professor and went upstairs. It was the largest house they had ever seen, so Peter suggested exploring it in the morning. Okay, so first. When the next morning came, there was a steady rain falling. Okay, дождь. I wish the weather more cheerful. I wish the weather was more cheerful, said Edmund. Was. Stop complaining, Ed, said Susan. I think the weather will improve soon. So she's predicting. Она предсказывает, что окей, погода будет лучше позже. Так что это в будущем времени. Это в будущем времени. Will improve. The weather will improve soon. Or you could also say, I think the weather is going to improve soon. Is going to improve или will improve. Но я думаю, что will improve. Если я... Но мы часто говорим is going to improve soon. I think the weather will improve soon. We were going to explore the house. Peter reminded them. He a sandwich at the moment and... Whoa, okay. We were going to explore the house. Peter reminded them. He ate a sandwich at the moment and was absolutely happy with those. He was eating a sandwich. He was eating a sandwich at the moment and was absolutely happy with the whole situation. He was eating. Почему was eating? А почему не ate? Потому что was eating, мы говорим was что-то, когда есть две действия. Когда что-то случилось, пока что-то еще случилось.
Так что он ел сэндвич, пока они были at the moment he was very happy. Так что он был счастлив, когда он ел сэндвич. Так что на английском he was happy when he was eating. When he was eating. Everyone nodded, and at that point, their amazing adventures began. Yeah, began. I think you could say began or have begun. Everyone nodded at their point, and their amazing adventures have begun. Nah, began. Their amazing adventures began. What do you think is the most stressful and dangerous job? Это предлагательное, so it's dangerous. Simple. Dangerous. What is the most stressful and dangerous job in Britain? Is it a police officer, a detective, or a news reporter? Reporter. Reporter, это как журналист. Yeah, reporter. It is a really hard job. Еще предлагательное. No, this is не предлагательное, это adverb. Adverb? Okay. It is a really No, this is a wait, no. No, this is an adjective. Это предлагательное, да. It is a really очень. Это очень сложная работа. Это очень трудная работа. It's a really hard job. Но некоторые американцы, и я думаю, что в Англии тоже говорят it's a real hard job, real, и не говорят really. Но если вы хотите быть точным и говорить по-английски правильно, говорите really, не real. If we sit in a traffic jam for a few minutes, we start feeling nervous. Nervous. Нервничать. Когда я только что nervous, так, да. Когда я изучал русский в начале, я не знал, как переводить слово nervous. Но nervous в русском это глагол нервничать. Я нервничал. Но на английском мы не говорим I nervous. I am nervous. Так что я нервничан. Языки другие. Не всегда хорошая идея переводить точно. Так что, yeah. And you have to remain careful and attentive. Почему я знал сразу, что так careful? Потому что я с детства говорил по-английски, читал английский и знаю сразу, что это как играть на пианино. Ты знаешь, что будет следующая нота, потому что ты так много лет играл на пианино. И то же самое с русским, если это был русский. Если этот текст был на русском, мне нужно было думать больше, но это мой родной язык. И если это русский, это твой родной язык, это очень просто. Так что. Но даже если английский не твой родной язык, ты можешь читать это быстро и сразу найти и знать ответ. Потому что это значит, что ты очень хорошо говоришь по-английски, ты уже ты часто читаешь на английском, слушаешь английский. London taxi drivers have to have a good memory to be able to take a поездка. Trip. To take a trip from A to B without looking at the map. Yeah, trip, поездка. Yeah. You have 30 minutes to do this task. You have received an email from your English-speaking pen friend, Ben. Okay, Ben. Write a message to Ben and answer his 3 questions. Okay, мы пропустим это, я не могу написать здесь. Okay, number 36, задание. You are going to read the text out loud. You have 1.5 minutes to read the text silently and then read the... remember that you... Что здесь написано?
Решение задания не проверяется. Okay, we're skipping this. You're going to take part in the telephone. Окей, так что это все. Эти вопросы, эти задания не могу заполнить. Я не могу это сделать сейчас. Окей, так что мы сделали номер от 3, 2, много мы сделали. Alright. Okay, we did из 12 до... С 12 до 30? Нет, до... Окей, с 12 до 34. Окей, 12 to 34. И мы проверяем, сколько баллов. Из 12 до 34. Let's check. Сохранить. Yeah, let's... Yes! 13 неправильный. Ты чего? Да, это было правильно. Trip? Traveler. Traveler? Let's take a look at this again. Traveler. What the fuck? Traveler. True. Решение неверно. Или не решено. Неверно. Ты серьезно? Ты серьезно сейчас? Может быть... Да, может быть, я предполагал, что они нанимают дважды в год, потому что здесь написано 6 месяцев они... Каждые 6 месяцев они нанимают кого-то. Так что в год есть 12 месяцев. Так что дважды. Но, окей, это неверно. Что еще не было верно? 34. Серьезно? Trip? Это было верно, я уверен. 34. London taxi drivers have to have a good memory to be able to take from A to B without looking at the map. Окей, это и то, и другое. Traveler. Это зависит от контекста. Может быть, я не читал контекст. London taxi drivers. Everything. Yeah. Окей, я не... Может быть, я не читал контекст. И просто думал, что поездка. Окей, пассажир. Passenger, traveler. Okay, London taxi drivers have to have a good memory to take a traveler or a passenger. Звучит более естественно сказать passenger, не traveler. From A to B. Yeah. Okay. Trip, traveler, passenger. Okay, whatever. И на сегодня все, ребята. Я надеюсь, что это видео было полезным и интересным. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте большой лайк. Кроме того, не забудьте подписаться на канал. И увидимся на следующий раз. I'll see you guys in the next video. Take care. Bye-bye.